Welcome, Scorpion. Scorpioniture. This is the month in September. Scorpioniture in your house. You have mee te maken met a Leo, a Stier, and a Waterman. Conflicts, okay? Met deze mensen. Huge conflicts. As is your broer, your family lid of work, conflicts. This is the energy of the Dove. Okay. The energy of the Dove. Okay. Conflicts. Deze Leo man have creëerd zoveel conflicts voor jullie, Scorpion. Conflicts, okay? A Leo, a Stier for some van jullie, and a Waterman. The energy of the Dove, so het gedraagt the energy van de Dove. Alright, in de eerste week mensen krijgen inzicht over een Leo en wat een Leo heeft gedaan en de samenwerking van een Leo en een boodschappen. In de tweede week mensen recognizen waar veel geld is gebleven en al een maag en een stier manipuleren situatie. De rechter komt keihard op een tweeling. Verandering komt voor een tweeling. Mensen recognize wat een tweeling heeft gedaan. Bescherming is hier voor een stiermaak of steenbok person. Omdat mensen recognize dat deze familielid of deze person was behandeld oneerlijk. En ik zie some sort of a bescherming voor deze persoon. Verdriet is hier omdat mensen recognize wat een tweeling heeft gedaan. Mensen recognize dat een tweeling neemt geld. En wat een tweeling heeft gedaan. En mensen recognize hoe deze tweeling manifest en manipuleert de situatie. Geen succes voor een tweeling en een crave. Verdriet is hier een groot beoordeling. Groot beoordeling die recognize dat een weeskal geld onder de tafel krijgen om some sort of a contractual overeenkomst aan een steenbokman en een maagman te geven. Mensen nou krijgen inzicht dat iemand informatie was geaccess en data. En mensen in authority recognize dat een maagman en een steenbokman sprak de waarheid niet. Jullie Scorpion vrouwen staan stevig in je schoenen en beschermt een crave en een steenbok person. Het is zoals als jullie Scorpion, je zus dat is een crave of een vriend of je beschermt deze familielid. Omdat je recognize dat mensen had je gebracht in een situatie en de mensen was niet eerlijk. En daardoor jullie Scorpion vrouw besluiten je rug te draaien aan een Leo, een Waterman en een Stier in order voor een problematische situatie te worden opgelost. Mensen nou recognize de leugens en deceptiveness van een maagman en zijn familielid. Hoe oneerlijk deze mensen waren en wat deze mensen hebben gecreëerd. Dus de geheim, een Waterman en zijn familie had heel veel geheim. En dit nou komt boven water. Documentatie en informatie was gefraudeerd en falsificeerd. En die hebben nou een tweeling en een crave gepakt hier met de documentatie. Moeilijkheid, problematische situatie voor familie is nou tot een eind gekomen. Een eind is hier voor een Leo. Mensen recognize dat een Leo maskeert een problematische situatie en gebruikt een Scorpion data en informatie. Een transition voor de relatie tussen u en een Leo komt tot een eind. Een Leo moet heel veel geld gaan terugbetalen. Emotionele situatie waar mensen is nou achtergekomen wat de tweelingman heeft gedaan. Als jullie Scorpion vrouw, als deze tweelingman is je man, jullie Scorpion vrouw als deze tweelingman betaalt om documentatie en informatie te access en te krijgen. Verdriet voor een getrouwde koppel. Als je bent een Scorpion dat is getrouwd of je bent een Scorpion dat is getrouwd. Verdriet omdat je relatie is nou in problemen, scheiden, dat soort van situatie.
Als je bent in probleem met de rector of dat soort van situatie, het wordt uitgeblazen vanwege mensen recognize dat there was een oneerlijke situatie. Okay? In de huis van de Leo's maniscaleer een situatie. En een tweeling gaat een einde brengen aan een Leo. En deze tweeling is direct. En de tweeling gaat echt een kreef. Een eind voor een kreef ook. Voor wat een kreef heeft gedaan. Een weeskal is nou zeer moeilijk. Een weeskal is emotioneel. Een weeskal nou recognize dat ze is nou kapot. Een weeskal nou krijgt inzicht en recognize dat de huwelijk, haar huwelijk of zijn huwelijk is nou in de shambles. Oké? En in je huis, als je bent in een relatie met de weeskal of met een ander Schorpioen, heel veel problematische situaties zit in je huwelijk. Je huwelijken kunnen gewoon op een eind. Een oplossing komt voor een boodschappenman. Mensen recognize dat de boodschappenman sprak de waarheid. Mensen is nou van op de hoogte en krijgt inzicht. Mensen gaat een boodschappenman helpen. Want de boodschappenman recognize dat de tweeling was niet goed bezig. Oké? En de boodschapper sprak over wat is gebeurd. En gaat een situatie oplossen voor een steenbokvrouw en haar kinderen. Mensen in authority beschermt een steenbokvrouw en haar kind. Of een steenbokman. Maar het komt op, so it says, jullie Schorpioen zorgen dat de kind gaat terug naar een kreef en een steenbok. Dus het is een situatie waar jullie Schorpioen nou recognize dat je was verbruikt om chaos te creëren voor een kind. En de kind heeft twee moeders. De steenbok is de biological mother en de kreef is de adopted mother, maar ook de tante. Oké, dus de kreef is de zus van de steenbok broer. En deze kind heeft twee moeders. En jullie Schorpioen recognize, jullie oude Schorpioen vrouw recognize dat mensen verbruiken om chaos te creëren voor een steenbokperson door te manipuleren en gebruiken gegevens en informatie van die steenbokkind. En jullie Schorpioen nou recognize dat je was verbruikt en misbruikt. En je gaat zeggen, nee, ik ga de waarheid nou vertellen. De kind moet terug naar de original ouders. Dat is de steenbok en de kreef. Oké? Dus een kreefvrouw is zoiets als jullie steenbok gaat. Jullie steenbok gaat connect met een oude kreefvrouw. En probeer met deze oude kreefvrouw de kind te vinden. En dat de kind gaat terug naar zijn biological ouder. En deze oude kreefvrouw, dat is de tante. Omdat jullie Schorpioen nou hebben zoiets als Jezus. Dit is te ver gegaan. En mijn kind is verbruikt. En ook deze steenbokkind is verbruikt door deze mensen. Dus is zoiets als jullie Schorpioen is nou wakker geworden en denkt nee. Jullie hebben mijn verbruik om mijn teken te werken tegen mijn eikel. En heb mijn kind hierin gebracht, omdat jullie gaf mij de naam van de steenbokkind. En ik geef het aan mijn kind. Mijn kind is nou in problemen. En is zoiets als jullie Schorpioen gaat samen met de kreef samen gaan werken. Dat een steenbokkind is teruggekomen vanwege dat je recognize dat jullie was allemaal misbruik. Was gemaakt daar van jullie, oké? Een young Schorpioen, Alia had je informatie, het wordt gecanceld en je krijgt je informatie terug. En duality. Dus young Schorpioen is zoiets als Alia, verbruik je informatie. En wat gaat gebeuren is dat je krijgt je informatie terug. Batterijen gaat doden. Liefde, relatie, heel veel van jullie Schorpioen gaat terug met je ouders of gaat in contact met je ouders komen. Oké, liefde, relatie, this is past life family, past family lid of zo.
Je familieconnectie is zo, het says, iedereen komt en de family dat je bent geboren in, is niet echt je family. Is je bloodline. Oké? Dat is je seal family, of je soul family, of je ster family, komt binnen om jullie te helpen. Oké? Als je deze persoon ontmoet, weet je direct wie diegene is. Persevere. Doorzetten voor morgen, doorzetten voor morgen, doorzetten voor morgen. Daar krijg je een nieuwe start from. De Schorpioen gaf niet op. Gaf helemaal niet op, Schorpioen. Gaf niet op vanwege doordat je krijgt een nieuwe start. Sommige van jullie Schorpioen krijgt some sort of a new contractual overeenkomst. Gaf niet op vanwege doordat het komt goed in het eind. Schorpioens, blijf weg van deze mensen. Jullie Schorpioen gaat de juiste dingen doen. Jullie Schorpioen gaat nou recognize dat je was verbruikt door mensen om dingen te doen. Teken een stembok aan haar kind. En jullie Schorpioen gaat echt mensen opgeven omdat jouw kinderen zijn nou in de problemen terechtgekomen. Dus jullie Schorpioen gaat echt vertellen de waarheid over een probleem en een situatie zodra je kind relatieproblemen. Als jullie Schorpioen is getrouwd met een Leo. Leo, een stier en een waterman. Problemen in de huwelijks voor jullie. Problemen in je relatie voor jullie. Maar een oplossing komt. Oké? Family issue wordt opgelost. Ik wil zeggen bedankt. Namaste.